Let's run you through the grid for the final race of today. It is Heat 9, X30 Senior A and D. Kevin Lantinga starts on pole position. Yanni Bouillet will be to his outside on the front row. Niels Lelor and Roxanne Lantinga, the younger sister of Kevin, will round out P4. Matthias van der Kerkhoff and Marcus Gloom round out row 3 with Flore Panes and Ava Dorrestein rounding out the top 4 rows. Henki Kalteren and Switzerland's Marlon Bea round out the top 10. Mathis Merschalt and Alessandro Tedesca line up on row 6. Alexis Constant and James Merkelberg round out row 7 ahead of Mirko Waters and Luca Montebello. Tobias Norman and Anthony Bongartz round out row 9 and completing the top 20, Rafael Linders and Delano Valens. Then Farid Jalil, Luke Taylor, Romain Saleh. Then we got Riyad Yousfi, Aaron Sarignac, Matt Simon and Ellie Dax from Luxembourg rounding out your 27 strong competitors. 13 and a half rows of drivers and another 10 minutes plus an additional lap to conclude day 1 of this third event of the 2025 season. The wind has picked up a little bit on the start-finish straight as I can see the different national flags of respective countries flapping excessively in the breeze. But so far this weekend, there's only one driver that's won every single heat they competed in. And Guillaume Alvarez just having another chat with Otto Paikkonen, who's done an absolutely sterling job in the Croc promotion chassis all week long. And it's really come to fruition here on day 1 of the season. So, Guillaume, it is going to be a very, very interesting last race of the day. We've got another 6 X30 senior qualifying heats before we go into the 2 finals tomorrow. So, over to you for the final race start of the day, my friend. Thank you very much indeed. For a brief moment, I thought you were going to say that we have 6 more racing for today before call it. No, I wasn't going to throw you under the bus. Buddy. That would have been not at all, not at all. I'll leave you to it, my friend. No, I don't mind at all. You know, we're having so much fun here because of the great racing we were lucky to witness. But it's about time to, call it a day, isn't it? For some more fun tomorrow, anyway. Let's get back to the proper racing, the last one of the day. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, 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 and we're racing on the way to turn number 1. C'est un superbe départ de la part de tout le monde dans le peloton. Gare au premier freinage, évidemment, ça sort large, ça profite évidemment des largesses du vibreur à l'entrée du virage numéro 1. L'enchaînement, les 3 goulets du premier secteur est avalé sans trop d'encombre de la part de nos protagonistes ici de la classe senior. A contre B, c'est la dernière confrontation pour ces groupes, mais également de la journée. Les 11 premières manches arrivent à leur terme. C'est la 9e et dernière du jour pour la catégorie senior. Le freinage appuyé du virage numéro 6 est relativement propre pour à nouveau la totalité du peloton. Kevin Lantinga, Niels Lolo, Matthias van der Kerkhoff. De Kerkhoff en 2e position à la poursuite du pilote néerlandais dans cette catégorie. Vous avez entendu donc les retours de Otto Paikkonen, 3 victoires et une place provisoire de leader dans les manches. Personne d'autre ne pourra l'égaler en termes de performance pure, mais s'il y en a un qui est certainement enclin à aller chercher une première victoire de manche, c'est bien Kevin Lantinga depuis la pole position. Quand on s'appelle Lantinga et qu'on a signé la pole, ça doit être un peu plus frustrant de ne pas avoir pu en quelque sorte bien transformer l'essai, d'aller chercher ce succès. Ça pourrait bien être l'occasion, mais pour ça, il va falloir bien mettre autant d'écart que possible entre lui et Matthias van der Kerkhoff, qui a déjà une victoire de manche à son nom. Et derrière, ça continue de s'aligner le plus possible, de se battre tant et peu. Avec en 3e position Niels Lolo devant Florent Panès, Henki Kalteren 5e, Yanis Bouillet, Roxanne Lantinga qui a perdu quelques plumes dans ses premiers tours, Marcus Gloom est 8e, Alexis Constant et Mathis Merschalt qui boucle votre top 10. Nous ne faisons que commencer dans cette dernière manche évidemment. Van der Kerkhoff is a man on a charge et on va voir ce qu'il peut aller faire face à Kevin Lantinga avec peut-être une 2e victoire de manche, lui tendre les bras. Il est très très proche en tout cas. Thank you very much. I thought there was something wrong with that picture there. He's just pressed my on button for me. Thank you, Guillaume. You just fell asleep for a second. No. Stay with us, Alex. No, it's probably memory lacking as I get older. Nevertheless, look at what we're seeing here. It is going to be very, very close. You can see the 2 at the top part of the drone shot that we've got here.
Incredible racing as we are seeing. Matthias van der Kerkhoff really hustling along Kevin Lantinga. Now, the thing is, Lantinga so far today picked up a second in Heat 6. And he hasn't won a race so far. But, I mean, if Matthias van der Kerkhoff can help himself significantly by picking up a set, well, if Lantinga can get a second or hold on for that race win, it means that the only people that have picked up 2 victories so far today, you can see he's right on the rear bumper. He's doing the NASCAR bump drafting, and he's up the inside. Van der Kerkhoff through. It was only a matter of time that Van der Kerkhoff would have the pace be right up the rear exhaust pipe of Kevin Lantinga, and Lantinga pretty much powers, because when you're in the slipstream of the kart in front, okay, yes, you've got that dirty, turbulent air, but you've got an additional 5 to 6 kilometers an hour of straight line speed at your disposal, and you are not full throttle until you turn that steering wheel right and you floor it. Ouais, superbe démonstration de la part de Matthias van der Kerkhoff. Il nous a déjà montré de quel bois il se chauffe ici dans le cadre de la Yamaha Series Benelux. À nouveau, le voilà qui se porte en tête. Il a déjà une victoire dans la besace, on s'en souvient. Lantinga aimerait bien accrocher un premier succès ce week-end depuis la pole. Il n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Nils Lelor pourrait en profiter également pour raccrocher le wagon. Il était distancé d'une seconde 2. On va faire le pointage alors qu'il repasse top une seconde 3 à son désavantage. Donc Lelor va devoir cravacher. Van der Kerkhoff nous a signé le meilleur tour en course pour l'instant. Les 2 leaders qui tentent donc de mettre le plus de distance possible avec leur poursuivant. Enki Kalteren à 2 secondes de Nils Lelor. Donc vraiment la bagarre pour l'instant pour le top 3 qui semble s'échapper du pilote néerlandais qui est toutefois remonté 5 positions avec une victoire déjà de manche pour Enki Kalteren qui tient en joue Florent Panès en 5e position, puis le reste du peloton qui reste relativement inchangé, si ce n'est un changement pour la 9e place, Marlon Bayer qui a pris le meilleur sur Alexis Constant. Et quelques remontadas à vous signaler, celle de Tobias Norman, 4 places de mieux en 13e position, 7 places de gagnées par Fares Jalil jusqu'au 14e rang, 5 places de gagnées également par Aaron Serignac. C'est important également de mentionner les quelques pilotes pas forcément des plus heureux en qualification qui doivent se battre au cœur d'un peloton, mais quoi de plus amusant, évidemment, quand on est un compétiteur, d'avoir du pain sur la planche, d'aller chercher des dépassements, de créer des manœuvres et de se créer, de se faire des petites remontées. Oh, look at this gaggle going through into turn 1. And that is definitely elbows out and then some, to be completely honest with you. Who was in the middle of all of that? I couldn't really tell, but... Et ça double encore à l'épingle. Oh là là. Round the outside. Yep, that's the good old... doing the old M&M around the outside pretty quickly, round at turn 5. It can be easily done, but you've got to have the bravado and the intestinal fortitude to pull that kind of move off. But meantime, Matthias van der Kerkhoff is not pulling away from Kevin Lantinga. Lantinga is following in his wheel tracks. And this is a pretty good strategy to have, because sometimes you don't always want to be the person out front leading. If you get an opportunity where, in this case with Lantinga, he's nearly 3.5 tenths of a second behind Matthias van der Kerkhoff, and you can see by the drone shot how close they are. They're about 3 to 4 kart lengths apart, and this is hopefully going to give Lantinga the opportunity to brake a little bit later into the apexes, put the power down early coming out of the corners, try and close that gap. But it is far than easy to close in on an opponent and then go and pass them. And here at Genk, I mean, I've had the opportunity to drive in a kart myself around it, and it is far from easy. Your core is absolutely put through the ringer. And I've seen drivers come off of just one heat, and they've got bruises on their rib cage. I mean, I had red marks on my rib cage when I came out of the kart, and I was just like thinking, now I understand. Now I appreciate what these drivers put themselves through. And yeah, okay, yes, I'm not as physically fit as any of these drivers, but you can understand and relate to how hard they are working behind the wheel. And Van der Kerkhoff is starting to pull a slight lead, but I don't think it's going to be enough to break Kevin Lantinga, because the thing is, Lantinga, we know how thick-skinned he is and how motivated he can be. I mean, Ostrikor was a moment of absolute beauty for that man, because he thoroughly deserved it. It was absolutely tipping it down.
far from the battle the year before that we had between Messrs Balota and Calterin for the race win, which Balota took in his stride. But here we're now seeing that Niels Lelaw is slightly catching, but not by much. I mean, Van der Kerkhoff has got the pace ahead of Lantinga and Lelaw, but Marlon Bayer has just put in the fastest lap of the race, 54.963. 2.5 minutes to go, and I think it is Van der Kerkhof's race to lose. Absolument, en effet, il vient d'ailleurs de grignoter un petit écart en plus sur Kevin Lantinga. On est passé à au-delà de la demi-seconde entre les deux leaders. Van der Kerkhoff vient d'appuyer légèrement sur le champignon par rapport à Lantinga. Alors que nous sommes dans les derniers tours, 2 minutes plus un tour, grosso modo 3 boucles de ce circuit de Genk. Van der Kerkhoff solidement en tête de cette épreuve. Lantinga qui s'accroche, il n'est pas prêt évidemment de laisser filer cette potentielle victoire. Alors que Niels Lelaw, comme vous l'avez mentionné, eh bien, tente de revenir autant que faire se peut, mais il est clairement sur une autre planète en termes de rythme. Il tourne en 55-3 contre 55-1 pour Matthias Van der Kerkhoff dans son meilleur tour en course évidemment. C'est avec la différence secrète entre le leader et Niels Lelaw. Calteron toujours en 4e position. Mathis Meurskoot suivi de Florent Panès. Meurskoot qui a donc ravi le top 5 à Florent Panès devant Marlon Bayer, Marcus Glum, Yanni Bouillet et Van der Ornstein qui boucle toujours le top 10. On sent que c'est la dernière épreuve de la journée, mon cher Alex. On sent évidemment qu'il y a des machines comme les hommes et femmes au volant, évidemment, comme les organismes de ces jeunes pilotes, eh bien, malgré toute leur expérience et certainement leur condition physique bien meilleure que les deux nôtres réunis et que la mienne largement, je vous rassure. Eh bien, on peut se dire ici que c'est la fin d'une fameuse journée aussi en piste et que, eh bien, à ce stade, il est parfois plus raisonnable aussi de s'en remettre à demain, de parvenir à conserver le résultat qui est entre vos mains plutôt que d'essayer de tenter le tout pour le tout au risque eh bien, de perdre les points, la position et les points qui vont avec. Donc, ce qui peut parfois amener à un relatif statu quo en tête d'une épreuve, avec bien sûr aussi l'usure des pneumatiques, ça on ne le dira jamais assez, mais les pneus utilisés, les pneus comètes utilisés dans le cadre de la Yamaha série Benelux, eh bien, sont soumis à rude épreuve sur une piste aussi exigeante que le karting de Genk. And picking up on what you mentioned about feeling what the drivers go through at this level, and especially when competing or driving, shall we say, on the same track as they do. I guess one good way, as I've experienced recently, of appreciating even more the effort they put in is to just go around on an indoor track at the wheel of a 4-stroke machine for just 15 minutes, as I've done recently, and just getting out of it completely knackered. Even though it was sweating, you just put in the full effort, and that's just for fun, but how much you realize in those conditions that those guys do that for more, faster, and more often at a much better level. So, yeah, absolutely hats off to everybody. Final lap underway of the racing day here for day 1 out of 3 for the third round of the 2025 Yamaha Series Benelux season here at the home of champions karting Genk in Belgium. Matthias Van der Kerkhoff has pulled away from Kevin Lantinga to the tune of 1.2 seconds as our race leader makes his way down the Jutterplant for the final time. Mathis Meurskoot battling away with Marlon Bayer, who just wags his finger as if to say, no, 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 you don't. Well, you don't do that with Mathis Meurskoot, I can tell you that much. But this man here is going to make it another driver that is going to have 2 wins on the board. Otto Peikkinen might have taken 3. Clément Outron has taken 2. But out of the final corner, it's a second heat win for Matthias Van der Kerkhoff from victory lane. It's going to be a commanding one. Kevin Lantinga rounds off his day with the P2 finish. Ahead of Niels Lelaw, Henki Calterin, Marlon Bayer, Mathis Meurskoot, Yanni Bouillet, Florent Panez, Marcus Glum, and Eva Dorrestein round out your top 10 as there's a few photo finishes across the line here at the home of champions. 11th, Roxanne Lantinga. Anthony Bongart started 18th, finishes in 12th ahead of Alessandro Tudisca. Farid Jalil, Tobias Norman, Delano Vellens, Riyad Yousfi, Nico Wouters, Roman Saleh, and Ellie Dax round out the top 20 after 12 laps of racing. Luca Montebello, Alexis Constant, Rafael Linders, Aaron Sarignac, and Matt Simon from Portugal round out the 25 finishers that completed all 12 laps of racing. James Merkelbach out on lap 3, and with Luke Taylor a non-starter. But
It might be the fact that Otto Paikkonen has got 3 wins, but add to that Clement Outron and now Matthias van der Kerkhoff, our Heat 9 winner here in X30 Senior, as the on-track action at the Home of Champions comes to a close for today.